total control, everything you could ever want, just kill everyone. Okay, so what we had that occurred in Enoch's time was that there were rulers that were on that earth, powerful rulers who were worshiping evil spirits. These evil spirits told these rulers that they came from another planet and that they were going to solve their problems for them and that there was more God than just the one true God. And so they believed in that for like hundreds of years for a while. What happened is that over time, all these rulers were worshiping and not taking warning from the other sons of God. Those entities backstabbed them. And what happened is that the more and more the rulers worshipped them and the more they got control over what they did, it allowed those entities to enter further and further into our world to the point where they received enough energy and enough permission from these rulers to literally enter our stratosphere. And when they entered our stratosphere, they came in full invasion force. The book of Revelation tells us that's going to happen again. We are living in the stage where the beginning of that is already happening. Яркое свечение. Несколько снимков сделано на камеру мобильного телефона. По словам очевидцев, как сообщили нам в диспетчерской службе аэропорта Ханты-Мансийска, никаких авиаполетов в промежутке между 3 и 4 часами ночи не проводилось, да и радары не отметили присутствие. The Sun reported Friday a large, unidentified flying object hovering over Moscow's Kremlin. According to The Sun, witnesses said the pyramid-shaped object could be as big as a mile wide. And while Russian reports have ruled out UFO speculation, The Sun says the police have refused to comment and aerospace experts are stumped. This is Lauren McCaffrey for NYPost.com. Kremlin has been circled by a UFO. Well, that's if you believe a video which has soared to the top of YouTube's Russian website. The pictures, apparently shot from a passing car, have become an online sensation. Another YouTube clip filmed during daylight shows a fuzzy grey object on the skyline near Red Square. Alors, ce show spatial, bon, donc c'est-à-dire cette projection d'images holographiques dans le ciel, génial, sera utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Это на комету похоже какую-то, когда вошла в плотный слой. Ой, нихуя себе. Нихуя себе, смотрите! Смотрите туда! Хорош смотреть туда. 2012. Мы завершаем показ. Это что за хрень? No, this is perfect. What the hell is it?
It just went through the middle, look! The white light just came out through the middle! If this picks it up, I don't know if it's gonna be picking it up. Goes all the way back. Оттуда был видно с той стороны? Может, высоко висело вроде. Толстые ряды стоят. Новость сегодня была про будут разгоняться тучи, может, это связано с этим? Установили. Слушай, она какая-то автономная вообще, сама по себе крутится. Смотри, есть там она, за что-то держится. Ну или правда что-то какое-то, может. Завтра, наверное, скажут, что это такое. Да явно связано. Или сегодня скажут уже. Разводом туч. Я же здесь был, днем не было ничего. 就从黑蒙蒙的云层中往四周窜出，银白色闪电就像是蜘蛛丝，不断蔓延，将整个天空照亮。闪电甚至不止出现一处，还在画面中左边延伸到右边，景象实在壮观。 闪电狂下时，当时还有军机飞过，景象令人捏把冷汗。闪光透过厚密的云层，像是血管分布，交织在夜空。光是闪电出现的次数多得吓人，在10秒钟之内就可以看到1、2、3次，高达4次的闪电，1分钟至少就多达10几次。不止如此，闪电区几乎都从左营军港打出，范围布满整个北高雄，足足有82平方。 就从黑蒙蒙的云层中往四周窜出，银白色闪电就像是蜘蛛丝，不断蔓延，将整个天空照亮。闪电甚至不止出现一处，还在画面中左边延伸到右边，景象实在壮观。 闪电狂下时，当时还有军机飞过，景象令人捏把冷汗。闪光透过厚密的云层，像是血管分布，交织在夜空。光是闪电出现的次数多得吓人，在10秒钟之内就可以看到1、2、3次，高达4次的闪电，1分钟至少就多达10几次。不止如此，闪电区几乎都从左营军港打出，范围布满整个北高雄，足足有82平方。 Kremlin has been circled by a UFO. Well, that's if you believe a video which has soared to the top of YouTube's Russian website. The pictures apparently shot from a passing car has become an online sensation. Another YouTube clip filmed during daylight shows a fuzzy grey object on the skyline near Red Square. Skeptics, however, say that if the images were real, the public would have reported sightings to police, who are currently making no comment. But in 1968, over the skies of Riga, Latvia, an alleged UFO sighting was caught on film.
Noticed an unusual object high in the sky. И вдруг пилот крикнул, and suddenly the pilot shouted, "Look, film it!" We looked and saw a triangle at a tremendous height. Estimated that the craft was hovering approximately 7 miles above the ground. The film was sent to the Kremlin, where it remained locked from public view for years. Because the film was taken away, it was declared completely secret. Outsiders have only recently seen the confiscated film, while some maintain the film is conclusive evidence of a UFO. Oye, hermano, pasa eso por YouTube o por Caracol, que deja que eso se caiga la reluca. La première phase, en fait, elle concerne l'effondrement des connaissances archéologiques, religieuses et les conceptions scientifiques classiques. En fait, il faut que des nouvelles découvertes démontrent que l'erreur fondamentale des doctrines traditionnelles est réelle et que cette falsification de l'information a pour but de convaincre tous les peuples que les enseignements religieux ont été mal interprétés ou détournés depuis 10 siècles. Grosso modo, que la religion nous ment depuis toujours, et ce, toutes les religions. Il n'y en a pas une seule qui nous a dit la vérité. Alors, c'est un élément qu'on retrouve dans beaucoup de conspirations et dans beaucoup de sectes notamment, dans lesquelles on essaye de faire croire aux adeptes que toutes les religions sont unies dans une espèce de culte du mensonge qui cache la vérité. Alors cette phase-là, ce serait la phase de préparation psychologique qui aurait pour but en fait de détruire les fondements religieux traditionnels. Alors, comme tu le disais, on en a eu quelques prémices, et puis certains auteurs, comme David Icke par exemple, ont démontré à travers leurs ouvrages que les religions effectivement nous mentaient, etc. Alors, beaucoup de théories conspirationnistes, tu le disais, sapent également les fondements des religions traditionnelles et préparent le terrain à la religion mythico-scientifique, comme l'appellent les conspirationnistes, une religion qui engloberait toutes les croyances, y compris l'athéisme, dans un très puissant mouvement de pensée mondialiste, rien que ça. Alors, cette phase consiste à tirer violemment de certaines illusions les populations, de leur faire perdre pied, et de leur offrir la seule vraie religion qui réconcilie, soulage et apaise tout le monde. Alors, il s'agirait d'une religion unitaire, avec toutes les disciplines et tous les courants de pensée réunis, bref, un paradigme très large. C'est quand même très drôle, parce que tu dis que donc cette religion ultime regrouperait également l'athéisme. Oui. Mais on peut pas à la fois croire en un dieu et ne pas y croire. En gros, cette religion, ça serait l'équivalent de l'idée de science de la Grèce antique, sauf que, à la différence de la science de la Grèce antique, elle n'émergerait pas naturellement d'un contexte culturel, mais serait artificiellement implantée ou imposée après une profonde déstabilisation psychique des populations. Donc voilà, on les influencerait pour, en gros, les amener à la pensée unique de la religion, des dogmes et des sciences.